today's topic is mineral nutrition in plant physiology of subject botany. The requirement of macromolecules is the same for all living organisms, plants and animals. They are carbohydrates, proteins, lipids and water, mineral nutrients. Here the inorganic mineral nutrients absorbed from soil are considered here. Inorganic mineral nutrients absorbed by roots of plants are considered here. When the ash analysis is made, in different plants, about 30 to 40 elements are seen, are present, are observed in the ash. When ash analysis is made, about 30 to 40 mineral elements were observed in the ash. In different plants, different elements are there. About 60 to 70 elements of periodic table were observed in different plants, and out of these 17 elements are considered as essential. 17 elements are considered as essential elements. First, let us consider what is a mineral nutrient. Mineral is a solid substance obtained from earth's crust. A mineral is a solid substance obtained from earth crust, and out of these 17 elements, carbon, hydrogen, oxygen, these three are obtained in the form of CO2 and water. These are atmospheric in origin. Their source is considered as atmosphere. So, out of 17, 4 elements are obtained from atmosphere, CO2 from atmosphere and H2O from soil water. Remaining 14 elements are obtained by the plants from earth's crust or soil, and all these 14 elements are obtained as either cations or anions in charged form, either positive charge or negative charge. ఖనిజ పోషణ అనే వృక్షశాస్త్ర పాఠ్యాంశాన్ని ఇవాళ పరిశీలిస్తున్నాం. మొక్కలో మిగతా జీవుల వలె బృహదణువుల యొక్క ఆవశ్యకత మొక్కల్లోనూ మిగిలిన జీవుల్లోనూ ఒకే విధంగా ఉంటుంది. కార్బోహైడ్రేట్లు, ప్రోటీన్లు, ఫ్యాట్లు లేదా కొవ్వు పదార్థాల యొక్క ఆవశ్యకత ఒకే విధంగా ఉంటుంది. నీరు, ఖనిజ లవణాలు కూడా వీటికి అవసరం. ఈ పాఠ్యాంశంలో ఖనిజ లవణాలని ఎలా మొక్కలు శోషిస్తాయి, ఏవి ఆవశ్యక మూలకాలనే విషయాన్ని పరిశీలించడం జరుగుతుంది. మొక్క యొక్క యాష్ అనాలిసిస్ చేసినప్పుడు ప్రతి మొక్క నుంచి సుమారుగా 30 లేదా 40 రకాల ఎలిమెంట్స్ని గుర్తించడం జరిగింది. వివిధ మొక్కల యొక్క యాష్ అనాలిసిస్ ద్వారా 60 లేదా 60 నుండి 70 వరకు మూలకాలను గుర్తించడం జరిగింది. వీటన్నిటిలో మొక్కలకి ఆవశ్యకమైనటువంటి మూలకాల సంఖ్య 17. ఈ 17 మూలకాలలో కార్బన్, హైడ్రోజన్, ఆక్సిజన్లు వాతావరణం నుండి గ్రహించబడతాయి. CO2 H2O రూపంలో, H2O మృత్తికా జలం రూపంలో, CO2 వాయు రూపంలోనూ గ్రహించబడుతుంది. మిగిలిన 14 ఖనిజ పోషక మూలకాలని ఖనిజ పోషక మూలకాలని పిలుస్తారు. ఖనిజ పోషక మూలకాలు భూమి యొక్క పటలము నుండి లభ్యమయ్యే ఘన పదార్థానికి చెందినవి. ఇవి రుణ విద్యుదావేశం కలిగిన లేదా ధన విద్యుదావేశం కలిగిన అయాన్ల రూపంలో మొక్కలచే గ్రహించబడతాయి. ది apparatus shown here is used in hydroponics. Growing plants without soil
and different mineral ions are added to the sterilized water in specified concentrations. So, soilless culture of plants is called hydroponics. This was introduced by scientist Julius van Sachs in 1860. By using this method, Julius van Sachs was able to discover most of the essential nutrients. This is aerating tube. This supplies air so that sufficient oxygen is dissolved in the mineral solution, and this funnel, through this funnel, water and mineral ions dissolved in water are added, and the water is frequently changed so that plant growth will be there. The plant grows and completes its life cycle by producing flowers and fruits also. So, by using hydroponic experiments, Julius van Sachs was able to discover most of the essential mineral nutrients. So, how this is done? In preparing nutrient solution, different concentrations of mineral ions are used, and one or more, normally one mineral ion is omitted deliberately, and the plant will produce certain symptoms, and when the omitted mineral ion is added, the symptoms will disappear. So, when a particular essential mineral nutrient is omitted in the nutrient solution, the experimental plant will produce certain symptoms, certain deficiency symptoms, and the control plant will not be producing such symptoms. When the essential element is added, mineral nutrient is added, the symptoms will disappear. So, using this kind of experiments, all 14 mineral nutrients were discovered by different scientists. ఈ పరికరం ప్రయోగ పరికరం హైడ్రోపోనిక్స్ ద్వారా మొక్కలను పెంచడాన్ని తెలియచేస్తుంది. ఒక నిర్దిష్టమైన శాతంలో నీటిలో కరిగించబడినటువంటి ఖనిజ పోషక మూలకాలు కలిగిన ద్రావణంలో మొక్కలను పెంచుతారు. ఈ ఫన్నెల్ ద్వారా, గరాట ద్వారా నీటిలో కరిగిన ఖనిజ పోషక మూలకాలని పంపిస్తారు. అదే రకంగా ఈ గొట్టం ద్వారా ఏరేషన్ జరుగుతుంది. వేరు వ్యవస్థకు, శ్వాసక్రియకు ఆక్సిజన్, నీటిలో కరిగిన ఆక్సిజన్ తప్పనిసరి. దాని కొరకు ఈ గొట్టాన్ని ఉపయోగిస్తారు. జూలియస్ వ్యాన్ సాక్స్, శాస్త్రవేత్త జూలియస్ వ్యాన్ సాక్స్ 1860 సంవత్సరంలో ఈ హైడ్రోపోనిక్స్ విధానం ద్వారా మొక్కలు పెంచటాన్ని ప్రారంభించారు. ఈ రకమైన ప్రయోగ పరికరాలను ఉపయోగించి జూలియస్ వ్యాన్ సాక్స్ ఆవశ్యక ఖనిజ పోషక మూలకాలను కనుగొన్నారు. ఒక నిర్దిష్ట శాతంలో ఖనిజ పోషక మూలకాలను ద్రావణంలో కరిగించి ఏదైనా ఒక ఆవశ్యక మూలకాన్ని లోపింపచేస్తారో, ఆ ద్రావణంలో మొక్కను పెంచినప్పుడు ఆ మొక్క కొన్ని లోప చిహ్నాలను దృశ్య రూపాలుగా ఏర్పరుస్తుంది. మూలకం లోపింప చేయబడిన మూలకాన్ని సరఫరా చేసినప్పుడు ఈ లోప లక్షణాలు, లోప చిహ్నాలు పోతాయి. అంటే మూలకం లభ్యం అవటం మూలంగా లోప చిహ్నాలు పోతాయి. ఈ విధానంలో జూలియస్ వ్యాన్ సాక్స్ కొన్ని మూలకాలను, మిగిలిన శాస్త్రవేత్తలు మొత్తం 14 మూలకాలని నేటి వరకు కనుగొనడం జరిగింది. హైడ్రోపోనిక్స్ విధానాన్ని ఉపయోగించి నేడు కొన్ని రకాల కూరగాయలను ఉత్పత్తి చేస్తున్నారు. ఇవి సాయిల్లెస్ కల్చర్ విధానంలో ఉత్పత్తి చేయబడినాయి. Now, by using hydroponic technique, certain vegetables, tomato varieties, lettuce, seedless cucumber varieties are produced today. And whatever elements present in the ash analysis are not always essential.
elements present in the ash analysis may be 30 or 40, and some plants accumulate gold in their body. Some plants accumulate selenium, and some plants growing in atomic test sites, they accumulate strontium. These elements are not useful for the plants, still they are accumulated in the plant body. So, when ash analysis is made, more than required elements are observed in the plant body, but only 17 are essential. Out of these 17 essential elements, 3 are carbon, hydrogen, oxygen. These are obtained from atmosphere. Remaining elements, 14 elements, are obtained from soil. So, to decide which elements are essential, two scientists, Daniel Arnon and Perry Stout, proposed criteria of essentiality. And what is this criteria of essentiality tells? There are 3 fundamental principles in this criteria of essentiality, and essential elements should satisfy the conditions of 3 conditions of criteria of essentiality. The first condition, the essential element is required by the plant to complete its life cycle. In the life cycle, there are 2 stages, vegetative stage and also reproductive stage. So, once the essential element is not there, the plant is deprived of the essential element. Either vegetative phase is stopped or the reproductive phase is stopped. The plant will not be able to set seeds successfully. This is the first criteria of essentiality. The second criteria, the role of essential element. The role of essential element is specific. So, the role of essential element is specific and it cannot be replaceable. It cannot be replaced by supplying another element. It cannot be replaced by supplying another element. The role cannot be supplied, the role cannot be substituted by supplying another element. The third principle, the element should have direct role in metabolism. The element should have a direct role in metabolism. మొక్క యొక్క యాష్ అనాలిసిస్ బూడిదను విశ్లేషణ చేసినప్పుడు 30 నుంచి 40 మూలకాలు అందులో కనబడతాయి. కొన్ని మొక్కల్లో గోల్డ్, సెలీనియం, అదేవిధంగా అణుపాటవ పరీక్షలు నిర్వహించిన ప్రదేశాలలో స్ట్రోన్షియం మూలకాలు మొక్కల్లో చేరతాయి. కానీ ఇవి మొక్కకు ఏ రకంగానూ ఉపయోగపడవు. 17 మూలకాలు ఆవశ్యక మూలకాలని మనం తీసుకుంటున్నాం. ఇందులో కార్బన్, హైడ్రోజన్, ఆక్సిజన్ వాతావరణం నుండి, మిగతా 14 మూలకాలు మృత్తిక నుండి, సాయిల్ నుండి గ్రహించబడుతున్నాయి. వీటిలో ఏవి ఆవశ్యకమని నిర్ధారించడానికి 2 వృక్ష శరీర ధర్మ శాస్త్రవేత్తలు డేనియల్ ఆర్నన్ అండ్ పెర్రీ స్టౌట్ ఆవశ్యకత సిద్ధాంతాన్ని ప్రతిపాదించారు. ఇందులో 3 అంశాలు ఉన్నాయి. ఆవశ్యక మూలకము మొక్క యొక్క జీవిత చక్రము కంప్లీట్ చేయడం కోసం, జీవిత చక్రాన్ని నిర్వహించడం కోసం తప్పనిసరి. శాఖీయ దశ లేదా ప్రత్యుత్పత్తి దశ లేదా రెండిటి మీద ప్రభావం కలిగి ఉంటుంది. దీని యొక్క లోపం వలన మొక్క విత్తనాలను ఉత్పత్తి చేయలేదు. రెండవ నియమం, ఈ యొక్క ఆవశ్యక మూలకం యొక్క పాత్ర నిర్దిష్టంగా ఉంటుంది. ఈ ఆవశ్యక మూలకం యొక్క పాత్రను వేరొక మూలకంతో
ప్రత్యామ్నాయంగా ఉపయోగించి మొక్క పొందలేదు. నిర్దిష్టమైనటువంటి పాత్ర కలిగి ఉంటుంది. మూడవ అంశము ప్రతి ఆవశ్యక మూలకము శరీర ధర్మ ప్రక్రియలలో ప్రత్యక్ష పాత్రను కలిగి ఉంటుంది. హౌ మెనీ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ది పీరియాడిక్ టేబుల్ సాటిస్ఫై ది క్రైటీరియా ఆఫ్ ఎసెన్షియాలిటీ? నాట్ ది 30 or 40, only 17 elements satisfy this criteria of essentiality. Of these 17 elements, some are required in large quantities, whereas others are required in small quantities. Basing on dry weight, if it is required in more than 10 micromoles per kilogram, then it is called macronutrient. When a particular element is required or present in the plant body at more than 10 micromoles per kilogram dry weight, then it is called macronutrients. And how many of these 17 elements fall in this macro category? 9 elements are in this category. The second is, there are, what about the remaining other 8 elements? They are present in less than 10 micromoles per kilogram dry weight, and these are called micronutrients or trace elements, also called minor elements. So, basing on quantitative requirements, out of these 17 elements, 9 fall into macronutrient category and 8 fall into micronutrient category or minor nutrients, also called trace elements. And the macronutrients also called major nutrients. And out of these 6 elements, out of these 9 elements, 3 carbon, hydrogen, oxygen from atmosphere, and remaining nitrogen, phosphorus, magnesium, calcium, potassium, sulfur. These are mineral in origin. These 3 are atmospheric in origin, whereas these are mineral in origin. The 8 micronutrients are iron, manganese, zinc, copper, boron, molybdenum, chlorine, and nickel. And all these 8 are mineral in origin. All these 8 are mineral in origin, whereas in the macronutrient category, these 6 are mineral in origin and mineral origin, whereas these 3 are atmospheric in origin. And besides these 17 elements, higher plants require sodium, selenium, cobalt, and silicon. Higher plants require 4 more elements. These are not called essential elements, but these are called beneficial elements. These are called beneficial elements. These are required by higher plants. Higher plants need them. These are sodium, silicon, cobalt, and selenium, and these 4 elements are called beneficial elements. The broad category of roles played by the 17 essential elements are like this. The first category, this is framework or
structural elements. Framework or structural elements: carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen. These are normally called big four, and they constitute most of the dry weight and also fresh weight in the plant body, and these four are essential for formation of biomolecules, without which life cannot exist. Carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen are called big four, and these constitute what are called framework elements or structural elements. First three of atmospheric origin, the nitrogen is of soil origin or mineral origin. Second role, general role played by different essential elements: magnesium, phosphorus, and also magnesium, phosphorus and iron also play an important role in energy related reactions. Energy related reactions. So phosphorus is in ATP, and ATP on hydrolysis yields energy, ADP plus inorganic phosphate and energy. For storing, it is in the reverse process, and both are mediated by enzymes. Magnesium is essential element present in the chlorophyll molecule, and it loses electrons so that light reaction is initiated. Next, third kind of role played by different essential elements is either they act as activators or inhibitors. They act as activators or inhibitors for enzyme hexokinase. For enzyme hexokinase, metal ion magnesium is cofactor, metal ion cofactor or activator. Similarly, for Rubisco and also PEP carboxylase also, magnesium is the metal ion cofactor or activator. Similarly, zinc is metal ion cofactor for carbonic anhydrase. Metal ion cofactor for carbonic anhydrase. The fourth important role played by the essential elements is anion cation balance. Here we have potassium chloride ions, and some role is also played by beneficial element sodium ion here. 17 ఆవశ్యక మూలకాలలో 9 అధిక పరిమాణంలో 10 పొడి బరువులో 10 కంటే ఎక్కువ మైక్రోమోల్స్ పర్ కిలోగ్రామ్ భారం కలిగి ఉండటం వలన అధిక పరిమాణంలో ఆవశ్యకము. వీటిని స్థూల పోషక మూలకాలను పిలుస్తారు. ఇందులో కార్బన్, హైడ్రోజన్, ఆక్సిజన్ వాతావరణం నుండి, నత్రజని, భాస్వరము, మెగ్నీషియం, కాల్షియం, పొటాషియం, గంధకం అనేవి మృత్తిక నుంచి మొక్కలు గ్రహిస్తాయి. ఇవి మొత్తం 9. అలాగే స్వల్ప పరిమాణంలో అనగా పొడి బరువులో 10 మైక్రోమోల్స్ పర్ కిలోగ్రామ్ కంటే తక్కువ పరిమాణంలో మొక్కలు కలిగి ఉన్నటువంటి ఆవశ్యక మూలకాలను సూక్ష్మ పోషక మూలకాలు లేదా ట్రేస్ ఎలిమెంట్స్ లేదా మైనర్ ఎలిమెంట్స్ అని పిలుస్తారు. ఇందులో ఐరన్, మ్యాంగనీస్, జింక్, కాపర్, బోరాన్, మాలిబ్డినం, క్లోరిన్, నికెల్ మొత్తం 8 మూలకాలు. ఇవన్నీ కూడా మృత్తిక నుంచి లభ్యమయ్యే ఖనిజ పోషక మూలకాలే. అండ్ దెర్ ఆర్ జనరల్ బిసైడ్ దీస్, ఈ 17 మూలకాలే కాకుండా
ఉన్నత జాతి మొక్కలలో ఉన్నత శ్రేణి మొక్కలలో 4 మూలకాలు లాభదాయక మూలకాలుగా శాస్త్రజ్ఞులు భావిస్తారు. ఇవి సోడియం, సిలికాన్, కోబాల్ట్, సెలీనియం. ఈ 4 మూలకాలను లాభదాయక మూలకాలుగా భావిస్తారు. ఈ ఆవశ్యక మూలకాలు మొక్కలలో పోషించే ప్రధాన పాత్రలు 4 విధాలు. అవి నిర్మాణ ప్రమాణాలుగా ఉంటాయి. కార్బన్, హైడ్రోజన్, ఆక్సిజన్, నైట్రోజన్ ఈ 4 మూలకాలు జీవణువులలో అనుఘటకాలు. ఇవి లోపిస్తే జీవి మనుగడ సాధ్యం కాదు. శక్తి సంబంధ చర్యల్లో పాల్గొనే మెగ్నీషియం అండ్ పొటాషియం, కొన్ని సందర్భాల్లో సైటోక్రోమంలో ఉండే ఐరన్ కూడా శక్తి సంబంధ చర్యల్లో పాల్గొంటుంది. ఏటీపీ జల విశ్లేషణ చెంది ఎంజైముల సమక్షంలో ఏడీపీ ఇనార్గానిక్ ఫాస్ఫేట్, నిరీంద్రియ ఫాస్ఫేట్ మరియు ఎనర్జీని ఏర్పరుస్తుంది. మొక్క శక్తిని నిల్వ చేయడానికి ఈ యొక్క చర్యను వ్యతిరేక దిశలో నిర్వహిస్తుంది. తర్వాత పాత్ర ఖనిజ పోషక మూలకాలు రకరకాల ఎంజైములకు ఉత్ప్రేరకాలుగా కానీ అవరోధకాలుగా కానీ పనిచేస్తాయి. హెక్సోకైనేజ్ ఎంజైము పనిచేయుటకు తప్పనిసరిగా మెగ్నీషియం లోహ అయాను ఆవశ్యకత ఉంది. అదేవిధంగా మెగ్నీషియం లోహ అయాను రుబిస్కో మరియు పీఈపీ కార్బాక్సిలేజ్ ఎంజైములకు కూడా ఆవశ్యకం. జింక్ లోహ అయాను కార్బోనిక్ ఎన్హైడ్రేజ్కు ఆవశ్యక మూలకంగా ఉంటుంది. మొక్కలలో ద్రవాభిసరణ కొరకు మరియు యానయాన్ క్యాటయాన్ సమతాస్థితి కొరకు కొన్ని ఖనిజ పోషక మూలకాలు ఆవశ్యకం. అవి పొటాషియం మరియు క్లోరిన్. Now let us consider some of the important roles played by these essential mineral nutrients. Regarding nitrogen, this is absorbed either monovalent anion nitrate or nitrite, and also as cation monovalent cation ammonium ion. Nitrogen is required by all tissues in the plant body, more in large quantities in meristematic cells. Nitrogen is main important constituent of amino acids, and amino acids themselves polymerize to form proteins, and some proteins are enzymes. And we have nitrogenous bases, adenine, guanine, both being purines, cytosine, thymine and uracil, the 3 being pyrimidines. Nitrogenous bases are there. Because it is constituents of nitrogenous bases, automatically DNA and RNA, different kinds of hormones and also vitamins have nitrogen, and this is most important essential element. This is absorbed by the plant in large quantities. So nitrogen is one of the essential elements, essential macro element that is absorbed by the plant in largest quantities because of diverse roles played by nitrogen. నత్రజని ఆవశ్యక స్థూల పోషక మూలకాలలో మొక్క నేల నుండి అత్యధికంగా శోషిస్తుంది. ఇది రుణావేశం గల నైట్రేట్ లేదా నైట్రైట్ అయాన్లుగా లేదా ధనావేశితమైన అమోనియం అయానుగా మొక్క నేల నుంచి గ్రహిస్తుంది. అన్ని కణజాలాలలోనూ అన్ని కణాలకు సజీవ కణాలకు నత్రజని ఆవశ్యకం. నత్రజని అమైనో ఆమ్లాల అనుఘటకం. అదే రకంగా అమైనో ఆమ్లాలు పాలిమరీకరణ చెంది కొన్ని ప్రోటీన్లు ఎంజైములుగా పనిచేస్తాయి. నత్రజని క్షారాలలో సిఎన్ వలయాలు ఉంటాయి. అదే రకంగా నత్రజని క్షారాలైన ప్యూరిన్లు ఎడినిన్, గ్వానైన్, పిరమిడిన్లు సైటోసిన్, థైమిన్, యురాసిల్లు నత్రజని కలిగి ఉంటాయి. వివిధ విటమిన్లు, హార్మోన్లలో కూడా నత్రజని అనుఘటకం. ఈ క్రియాశీలక పాత్రల వలన నత్రజని అత్యధిక పరిమాణాలలో మొక్క చేత గ్రహించబడుతుంది. రెండవది నెక్స్ట్ we have phosphorus. Phosphorus is involved in energy related reactions, and we have CTP, GTP, UTP, ATP
TTP. So triphosphates are there for all 5 kinds of nitrogenous bases, and in DNA we have nucleotides, and nucleotides of DNA and RNA have phosphate. When phosphate joins to nucleoside, nucleotide is formed, and ATP is energy currency. And besides this, ATP is energy currency. Besides this role, phosphorus is present in some proteins. Phosphorus is present. This is essential, and so this is related to energy related reactions. On hydrolysis, ATP releases energy, and for storage, ADP and PI join to store energy. Next we have potassium ion. Potassium is absorbed as K+ ion from the soil. It is required by growing plants mostly, and potassium ions are essential, most essential for anion-cation balance. Stomatal opening in photoactive plants is due to stomatal opening, and also closing in photoactive plants is due to potassium entry and exit of potassium ions, besides other mineral nutrients, micronutrient chloride ions. భాస్వరం లేదా ఫాస్ఫరస్ H2PO4- HPO4- ద్వి ఆవేశం రుణావేశం కలిగినటువంటి HPO4- రూపంలో మొక్క చేత శోషించబడుతుంది. ఇది శక్తి సంబంధ చర్యలలో ముఖ్య పాత్ర పోషిస్తుంది. అన్ని నత్రజని క్షారాలకు ట్రైఫాస్ఫేట్లు ఉంటాయి. ఇవి DNA, RNAల సంశ్లేషణలో ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తాయి. పొటాషియం ఈజ్ అబ్జార్బ్డ్ యాజ్ K+ ion. ఇది పొటాషియం అనేది ఏకమాత్ర ధనావేశము గల అయాన్ రూపంలో మొక్క వేళ్ల చేత గ్రహించబడుతుంది. ఇది పత్రరంధ్రాలు తెరుచుకొనుట, మూసుకొనుట, అదే రకంగా ప్రోటీన్ల సంశ్లేషణలో ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తుంది. అయాన్ల సమతాస్థితి, anion cation balance, it plays important role in anion cation balance. anion cation సమతా స్థితిని ఏర్పరచడానికి పనికొస్తుంది. నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ కాల్షియం. దిస్ ఈజ్ అబ్జార్బ్డ్ యాజ్ డైవలెంట్ క్యాటయాన్. దిస్ ఈజ్ immobile element. This is immobile element. This is essential for cell division, cytokinesis, spindle formation, and essential for formation of cell plate, and along with magnesium it forms calcium and magnesium pectate. Pectates are present in the cell membrane, and for general well-being of cell also calcium is essential. Calcium చలనశీలత లేని ఖనిజ పోషక మూలకం. ఇది ధనావేశం గల అయాన్ రూపంలో, కేటయాన్ రూపంలో మృత్తిక నుంచి మొక్కల చేత శోషించబడుతుంది. కణ విభజన, కండి పరికరం ఏర్పాటు, అలాగే కణ ఫలకం ఏర్పాటులో ఈ కాల్షియం ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తుంది. మెగ్నీషియం అయాన్లతో కలిసి కాల్షియం పెక్టేట్, మెగ్నీషియం పెక్టేట్ రూపంలో ఇది మధ్య పటలికలో ఉంటుంది. నెక్స్ట్ macronutrient magnesium. This is absorbed as divalent cation, and this also like phosphorus is involved in energy related reactions, and it is the central atom in chlorophyll molecules, and so chlorophyll has magnesium atom in the center, and this by losing electrons initiates the light reaction,
and this is metal ion cofactor for hexokinase Rubisco, most important enzyme in C3 cycle or photosynthesis, and in C4 PEP carboxylase, and in respiratory glycolysis hexokinase. These three enzymes have magnesium as metal ion cofactor. It is essential for synthesis of nucleic acids also. మెగ్నీషియం అయాను ద్వి ఆవేశం కల క్యాటయాన్ రూపంలో మృత్తిక నుంచి గ్రహించబడుతుంది. క్లోరోఫిల్ అణువు పత్రహరితం యొక్క అణువు మధ్య భాగంలో మెగ్నీషియం ఉంటుంది. మెగ్నీషియం అయాన్లో రుబిస్కో, కిరణజన్య సంయోగ క్రియలో ప్రధాన పాత్ర పోషించే రుబిస్కో C3 మొక్కలు, PEP కార్బాక్సిలేజ్ C4 మొక్కలు, శ్వాసక్రియ గ్లైకాలసిస్ పథంలో ఆవశ్యకమైన హెక్సోకైనేజ్ ఎంజైములకు ఉత్ప్రేరకంగా పనిచేస్తుంది. నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ సల్ఫర్. దిస్ ఈజ్ అబ్జర్వ్డ్ యాజ్ సల్ఫేట్ అయాన్స్ యాజ్ డైవలెంట్ anion from the soil. Sulfur is present in some amino acids. Methionine, this is present in the amino acid methionine and cysteine. So this is a constituent of proteins, and this is also in some vitamins. Also we have sulfur, coenzyme A, biotin, and in proteins they form disulfide bridges. These disulfide bridges give stability to protein structure. Disulfide bridges provide structural stability to different proteins. Sulfur ఆవశ్యక స్థూల ఆవశ్యక ఖనిజ పోషక మూలకము సల్ఫేట్ రూపంలో ద్వి రుణావేశము గల యానయాన్ రూపంలో మృత్తిక నుంచి గ్రహిస్తుంది. మిథినిన్ మరియు సిస్టైన్ అమైనో ఆమ్లాలలో సల్ఫర్ అనుఘటకము. అదేవిధంగా విటమిన్లైన బయోటిన్, కోఎంజైమ్ ఏల్లో కూడా సల్ఫర్ ఉంటుంది. ప్రోటీన్లో డైసల్ఫైడ్ బ్రిడ్జెస్ ఏర్పడటం వలన ప్రోటీన్ నిర్మాణానికి స్థిరత్వం వస్తుంది. నౌ లెట్ us consider the important roles played by minor elements or trace elements or micronutrients. Iron is absorbed by plants in the form of Fe3+ trivalent cation from soil. Among micronutrients, this is absorbed in largest quantity. This is essential for synthesis of chlorophyll, and this is metal ion activator for catalase, peroxidase and such enzymes. This is a constituent of ferredoxin. This is an iron sulfur protein, and also this is constituent of cytochromes, and because it can undergo reverse oxidation, it has an important role in electron transfer in light phase of photosynthesis and electron transport system of respiration inside mitochondria. ఐరన్ను మొక్కలు 3 ధనావేశం కల అయాన్ రూపంలో మృత్తిక నుంచి గ్రహిస్తాయి. సూక్ష్మ పోషక మూలకాలలో అత్యధిక పరిమాణంలో గ్రహించబడేది ఐరన్. ఇది పత్రహరితము సంశ్లేషణ, అదేవిధంగా కెటలేజ్, పెరాక్సిడేజ్ వంటి ఎంజైములకు యాక్టివేటర్గా, ఫెరిడాక్సిన్ అనుఘటకంగా ఉంటుంది. సైటోక్రోములు ఎలక్ట్రాన్ రవాణాలో ప్రధాన భూమిక పోషించే సైటోక్రోములలో కూడా ఐరన్ అనుఘటకంగా ఉంటుంది.
ఇది రివర్సిబుల్ ఆక్సిడేషన్కు లోనవుతుంది. Fe2+ ఇది ఎలక్ట్రాన్ కోల్పోయి Fe3+గా మారుతుంది. ఈ పాత్ర వలన ఇది ఎలక్ట్రాన్ రవాణాలో పాల్గొనే సైటోక్రోముల్లో అనుఘటకంగా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ Mn2+ and this is absorbed as divalent cation from the soil. It has important role in splitting of water. It has important role in splitting of water and this is a constituent of OEC of photosynthesis and for this is an activator for IAA oxidase enzyme. IAA oxidase enzyme requires manganese as metal ion activator. మాంగనీస్ను ద్విధనావేశం గల కేటయాన్ రూపంలో మొక్కల వేళ్ళు భూమి నుంచి గ్రహిస్తాయి. ఇది కిరణజన్య సంయోగ క్రియలో నీటి జలవిత్తి కాంతి జలవిత్తి సమయంలో ప్రధాన భూమిక పోషిస్తుంది. OEC ఆక్సిజన్ విడుదల చేసే వ్యవస్థలో ఇది అనుఘటకము. అదే రకంగా IAA ఆక్సిడేజ్ ఎంజైమ్కు యాక్టివేటర్గా పనిచేస్తుంది. నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ జింక్. దిస్ ఈజ్ అబ్జార్బ్డ్ యాజ్ divalent cation from the soil. It has an important role in controlling or acting on absorption of calcium, membrane permeability, germination of pollen grains and also elongation of the pollen tube, and this acts as activator for carbonic anhydrase. Activator for carbonic anhydrase. This is essential for synthesis of IAA or oxen. Now, జింక్ ద్విధనావేశం గల కేటయాన్ రూపంలో మొక్కల యొక్క వేళ్ళు శోషిస్తాయి. జింక్ లభ్యత వలన కాల్షియం పోషణ, త్వచం యొక్క పారగమ్యత, పోలిన్ ట్యూబ్ పరాగనాళము, పరాగరేణువులు మొలకెత్తి పరాగనాళం ఏర్పడుట. నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ కాపర్. దిస్ ఈజ్ అబ్జార్బ్డ్ యాజ్ divalent cation and this is a component of plastocyanin taking part in light phase of photosynthesis and 𝗧𝗏𝗏𝗧 in the electron transport system of mitochondria. And like iron, this also can undergo reversible oxidation and Cu+ will lose electron becoming divalent cation. So because of this role, it also take part in electron transfer during photosynthesis and also aerobic respiration inside mitochondrial membrane. Copper ద్విధనావేశం గల Cu2+ కేటయాన్ రూపంలో వేళ్ల నుంచి శోషించబడుతుంది. ఇది ప్లాస్టోసైనిన్ కిరణజన్య సంయోగ క్రియ కాంతి చర్యలో ప్రధాన భూమిక పోషించే ప్లాస్టోసైనిన్. అదేవిధంగా శ్వాసక్రియలో మైటోకాండ్రియాలో ఎలక్ట్రాన్ రవాణా పథంలో ప్రధాన పాత్ర పోషించే సైటోక్రోమ్ C ఆక్సిడేజ్లో అనుఘటకంగా పనిచేస్తుంది. ఐరన్ వలె ఇది కూడా రివర్సిబుల్ ఆక్సిడేషన్కు లోనవడం వలన ఇది ఎలక్ట్రాన్ రవాణాలో పాల్గొంటుంది. Cu+ ఎలక్ట్రాన్ను పోగొట్టుకుని Cu2+ అండ్ ఎలక్ట్రాన్ విడుదల చేస్తుంది. బోరాన్ ఈజ్ అబ్జార్బ్డ్ యాజ్ ఎ ట్రైవలెంట్ anion ఆర్ బైవలెంట్ anion, బోరేట్ ఆర్ టెట్రాబోరేట్. దిస్ ఈజ్ ఎసెన్షియల్ ఫర్ యూటిలైజేషన్ ఆఫ్ కాల్షియం యూటిలైజేషన్, membrane functioning, pollen germination, and also
phloem transport. So boron has important role in calcium absorption and utilization, membrane functioning, cell differentiation, and also pollen germination and sugar translocation through pressure flow, that is phloem transport. బోరాన్ను మొక్కల యొక్క వేరు వ్యవస్థ బోరేట్ లేదా టెట్రాబోరేట్ రుణావేశం గల లేదా ద్విరుణావేశం గల యానయానుగా గ్రహిస్తాయి. కాల్షియం శోషణ వినియోగము, అదేవిధంగా త్వచముల యొక్క పనితీరు, పరాగరేణువులు మొలకెత్తుట, కణ విభేదనము మరియు పోషక కణజాలం ద్వారా రవాణా చక్కెరల స్థానాంతరణకు బోరాన్ అత్యవసరం. నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ మాలిబ్డినం. దిస్ ఈజ్ ఎసెన్షియల్ ఫార్ nitrate metabolism. This is essential in nitrogen metabolism and it is activator for nitrogenase and or dinitrogenase enzyme and also nitrate reductase. So this plays an important role in nitrogen metabolism. మాలిబ్డినం ద్విధనావేశం గల కేటయాన్ రూపంలో మొక్కల యొక్క వేళ్ళు గ్రహిస్తాయి. ఇది నత్రజని జీవక్రియలో ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తుంది. ఐరన్తో కలిసి నైట్రోజనేజ్ ఎంజైమ్లో యాక్టివేటర్గాను నైట్రేట్ రిడక్టేజ్లో కూడా యాక్టివేటర్గా పనిచేస్తుంది. నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ క్లోరైడ్. దిస్ ఈజ్ అబ్జర్వ్డ్ యాజ్ మోనోవలెంట్ యానయాన్. దిస్ is a component of OEC and essential for photolysis of water. This is essential for photolysis of water and this is also an important constituent in anion cation balance. Now nickel is the 17th essential element added to the list by scientists. This plays an important role in disease resistance and also this is activator for urease enzyme. It provides disease resistance. క్లోరైడ్ అయాన్ రూపంలో ఏకమాత్ర రుణావేశం కలిగిన అయాన్ రూపంలో మొక్క యొక్క వేళ్ల చేత గ్రహించబడుతుంది. నీటిని విడుదల చేసే వ్యవస్థలో అనుఘటకంగా ఉండి కాంతి జల విద్యుత్తులో ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తుంది. యానయాన్ కేటయాన్ సమతా స్థితిలో కూడా ప్రధాన భూమిక క్లోరైడ్ పోషిస్తుంది. నికెల్ చివరిగా కనుగొనబడిన ఆవశ్యక మూలకం. ఇది 17వ మూలకంగా శాస్త్రవేత్తలు దీన్ని చేర్చడం జరిగింది. యూరియేజ్ ఎంజైమ్కు యాక్టివేటర్గా పనిచేస్తుంది. రోగ నిరోధక శక్తిని మొక్కలకు కలిగించడంలో కూడా ప్రధాన భూమిక పోషిస్తుంది. Now let us consider deficiency symptoms. When a particular essential element is supplied in limited manner, then because the essential elements have different roles, some of the roles may not be played or all such important roles of the essential element cannot be properly played and some deficiency symptoms will appear. If the mineral nutrient is supplied, the deficiency symptoms will disappear. If it is not supplied, it may cause death of the plant also. The concentration of mineral element at which these disease symptoms will appear is called critical concentration. So lower than the critical concentration, if the essential element is present, deficiency symptoms will appear. ఆవశ్యక మూలకాలు ఒక సందిగ్ధ గాఢత కంటే తక్కువ పరిమాణంలో మొక్కకు లభ్యమైనప్పుడు ఆవశ్యక మూలకాలు భిన్నమైన శరీరధర్మ ప్రక్రియల్లో పాత్ర వహించటం వలన ఆ పాత్ర ఆ యొక్క జీవక్రియలు సరైన విధానంలో అమలు జరగవు. దానిని లోపచిహ్నము, ఖనిజ పోషక లోపచిహ్నంగా భావిస్తారు.
ఈ లోప చిహ్నాలను మనం ఖనిజ పోషకాన్ని తగినంతగా మొక్కకు సరఫరా చేయడం వల్ల పోగొట్టవచ్చు. సరఫరా చేయలేకపోయినచో ఈ యొక్క లోప చిహ్నాలు కొనసాగి మొక్క మృతి చెందటం జరగచ్చు. సందిగ్ధ గాఢత కంటే తక్కువ పరిమాణంలో ఖనిజ పోషక మూలకాలు లభ్యమైనప్పుడు ఈ యొక్క లోప చిహ్నాలు ఏర్పడతాయి. అండ్ ది ఫస్ట్ డెఫిషియెంట్ సిమ్టమ్ ఈజ్ క్లోరోసిస్. దిస్ ఈజ్ లాస్ ఆఫ్ గ్రీన్ కలర్ ఇన్ లీవ్స్ and deficiency of 8 nutrients, mineral nutrients cause chlorosis. So deficiency of nitrogen, potassium, iron, magnesium, sulfur, manganese, zinc and molybdenum, they produce chlorosis, symptoms of chlorosis. Next we have necrosis. This is death of tissue in particular areas of plant body. 4 mineral elements cause the symptoms of this deficiency, and all 4 individually cause necrosis due to their deficiency: calcium, magnesium, copper and potassium. Inhibition of cell division is due to deficiency of individually and collectively of the mineral nutrients nitrogen, potassium, sulfur and molybdenum, 4 elements. Delay in flowering is due to deficiency of individual and combined deficiency of nitrogen, sulfur and molybdenum. Chlorosis నిరహరితము. నిరహరితం అనగా పత్రం యొక్క భాగాలు ఆకుపచ్చ వర్ణాన్ని కోల్పోవుట. 8 ఖనిజ పోషక మూలకాల యొక్క లోపం వలన నిరహరితం ఏర్పడుతుంది. నైట్రోజన్, పొటాషియం, ఐరన్, మెగ్నీషియం, సల్ఫర్, మ్యాంగనీస్, జింక్ అండ్ మాలిబ్డినం. నెక్రోసిస్ కణజాల క్షయం అనేది 4 ఖనిజ పోషక మూలకాల లోపం వలన ఏర్పడుతుంది. కాల్షియం, మెగ్నీషియం, కాపర్ అండ్ పొటాషియం. అదేవిధంగా కణ విభజన ఆలస్యమగుట, ఆగిపోవుట అనేది 4 పోషక మూలకాల లోపం వలన జరుగుతుంది. ఇది నత్రజని, పొటాషియం, గంధకం మరియు మాలిబ్డినం. అలాగే పుష్పించటం ఆలస్యమగుట అనేది 3 ఖనిజ పోషక మూలకాల లోపం వలన జరుగుతుంది. ఇవి నత్రజని, గంధకం మరియు మాలిబ్డినం. Now we have mobile elements. These elements in older leaves, when leaf is about to fall, the different compounds containing nitrogen, magnesium and potassium are broken down, and these essential mineral nutrients are transported to younger leaves, and the symptoms of mobile elements, their deficiency symptoms first appear in older leaves, because from older leaves the substances containing these elements were broken down and the elements are transferred to younger leaves. So the symptoms appear in older leaves first. These are nitrogen, magnesium and potassium. Next we have immobile elements: sulfur and calcium, also manganese, iron, copper and boron. These are also immobile elements, and their deficiency symptoms first appear. So their deficiency symptoms first appear in younger leaves. Because the elements are immobile, they cannot be broken down and released so that they reach the younger leaves. So younger leaves show deficiency symptoms of immobile elements, sulfur and also calcium. Calcium being a component of middle lamellum, it cannot be broken and released. ఈ మూలకాలలో మనకు నైట్రోజన్, మెగ్నీషియం, పొటాషియం మూలకాలను చలనశీల మూలకాలుగా భావిస్తారు. ఇవి కలిగినటువంటి పదార్థాలు పండబారిన పత్రాల్లో విఘటనం చెంది ఈ మూలకాలు లేత పత్రాలకు రవాణా చెందుతాయి. దీనివలన ఈ ఖనిజ పోషక మూలకాల యొక్క లోప చిహ్నాలు మొదట వృద్ధపత్రాలలో, ముదురు పత్రాలలో కనబడతాయి. ఈ మూలకాలు లేత పత్రాలకు రవాణా చెందటం వలన ఇలా జరుగుతుంది. చలనశీలత లేని మూలకాలు గంధకము, కాల్షియం, అదేవిధంగా మ్యాంగనీస్, ఐరన్, కాపర్ అండ్ బోరాన్, ఇవి కూడా చలనశీలత లేనివి. వీటి యొక్క లోప చిహ్నాలు మొదట లేత పత్రాలలో కనబడతాయి.
Next, we have to consider toxicity of micronutrients. When micronutrients are absorbed more than the requirement by the plant, they cause toxicity symptoms. Toxicity is due to excess absorption of particular micronutrient. Let us consider the case of the micronutrient manganese. If it is absorbed in excess, then the actual symptom of actual Mn2 deficiency symptom is only one, that is brown spots on leaves are surrounded by chlorosis. This is the actual symptom produced due to deficiency or toxicity of manganese, and because it is absorbed in excess than metabolic requirement, it will be acting as competitive inhibitor for iron and also of course competitive inhibitor for magnesium, and also interferes in the functioning of iron, and also translocation of calcium. So as a result, symptoms, deficiency symptoms of three elements also will be seen here, that is translocation of calcium. So deficiency of calcium, deficiency of magnesium, deficiency of iron also will be there due to excess absorption and toxic effects of Mn in the plant body. సూక్ష్మ పోషకాల విషపూరిత సూక్ష్మ పోషకాలను ఆవశ్యకత కంటే అధికంగా శోషించినప్పుడు మొక్కలో వేరు మూలకాల యొక్క లోప చిహ్నాలు కూడా ఏర్పడతాయి. ఉదాహరణకు మ్యాంగనీస్ను అధికంగా మొక్క శోషించినప్పుడు దీని యొక్క విషపూరిత చిహ్నంగా గోధుమ వర్ణపు మచ్చలు, దాని చుట్టూ క్లోరోసిస్ నిరహరితము కనబడతాయి. కానీ మ్యాంగనీస్ అధికంగా ఉండడం వలన శరీరంలో మొక్క యొక్క జీవక్రియలు ఐరన్, మెగ్నీషియంల యొక్క యాక్టివేటర్ పాత్రలను నిరోధించడం వలన, అదేవిధంగా కాల్షియం స్థానాంతరణను ఆపటం వలన ఈ మూడు మూలకాల యొక్క లోప చిహ్నాలు కూడా ఏర్పడతాయి. మ్యాంగనీస్ యొక్క విషపూరిత చిహ్నాలకు అదనంగా మూడు ఆవశ్యక మూలకాల యొక్క లోప చిహ్నాలు కూడా బహిర్గతమవుతాయి.